You can't book a stay in this vintage property in Vagamon, no matter how much money you're ready to spend. And if you're really keen about the stay, watch till the end. This 1963 hospital, named Mitranikethan, is one of the first structures Laurie Baker built in Kerala. It is now an understated architectural gem, nestled in the lap of Vagamon, Kurushamala. Run exclusively by women for over 4 decades, this stone-built structure still stands tall. No longer a healthcare center, but a sojourn for those seeking peace, tranquility, and rich historical and architectural lessons. The structure was built to survive the unforgiving hill station climate, using techniques drawn from tribal construction practices and the skill of local masons. The facility was run exclusively by women, with a focus on affordable healthcare for estate workers, members of the tribal community, and other locals, with special care devoted to women and children. It is being run by women for the war since its inception. I mean, the doctors, it was Elizabeth Baker which was running it. Then Alina Sina came in. Then Andama Mani and Mariamma Nainan came in. Then the administrator was always a woman. The coordinator was always a woman. So when we talk about women empowerment for such a long time, and this was being practicing still since 1963, we were so much fascinated by the stories. ഇന്ന് കാണുന്ന വാഗമണ്ണല്ലെന്ന് ഭയങ്കര കോടയും കാറ്റും മഞ്ഞും തണുപ്പും സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നു. ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ആണ്ടമ്മ മാണി എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന പിന്നെ എല്ലാവരും കുഞ്ഞേച്ചി എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ 1969 ഒക്ടോബർ 9 മിത്രനികേതനിലെത്തുന്നത്, അതായത് 19 വയസ്സിൽ. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അതിന് പല വഴികൾ വേണ്ടിയതുകൊണ്ട് ബേക്കർ, എലിസബത്ത് ബേക്കറിനെ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റി ആ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു വർഷം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ ഡോക്ടറും ജർമ്മൻകാരി, അലീന ഇറ്റാലിയൻകാരിയാണ് നേഴ്സ്. അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ബേക്കറൊക്കെ 68 തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി. ഹിൽഡായും അലീനായുമാണ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഡോക്ടർ ജർമ്മനിക്ക് പോയപ്പം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ബ്രദർ അവിടെയുണ്ട്, ആ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം, അവിടെ നിനക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ 74 സെപ്റ്റംബർ 22 ജർമ്മനിക്ക് നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി. അപ്പം അങ്ങനെ ജർമ്മനിയിൽ 4 വർഷം പഠിച്ചു. 1 വർഷമേ ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ. പണത്തിന് ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം അന്ന് കൊടുത്തില്ല. ഹിൽഡായും അലീനായും ഒക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ ജീവിതവും സുഖസൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, ഹിൽഡഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ മകളാണ്. 3 സഹോദരങ്ങളും ഒരു മകളുമുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട, പ്രത്യേകിച്ച് വാഗമണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം സമർപ്പിച്ച്, നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ, ഇവിടുത്തെ പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു. എങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഞാൻ ഏതായാലും മിത്രനികേതനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു മുൻഗണന കൊടുത്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രസവമുണ്ട്, പിന്നെ അതോടൊപ്പം വാക്സിനേഷൻ വരും, പിള്ളേർ അഡ്മിറ്റ് ആവും, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിള്ളേർക്കെല്ലാം മാൽന്യൂട്രീഷനായിരുന്നു, കുറേ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരെ ആരെയും നമ്മൾ
ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറേ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചികിത്സിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണവും കൊടുത്ത്, ഞങ്ങൾ താഴെ ബേക്കറിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്, സ്റ്റാഫൊക്കെ നോക്കി ശരിയാൻ മണ്ണും ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ശരീരമെല്ലാം നല്ലതായി പിക്കപ്പായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിലോട്ട് വിടുന്നത്. പിന്നെ അത് അവർക്ക് ഈ വീടായി. ഇത്രയും അവരുടെ വീട് ഇന്നും അവരുടെ തറവാടാണ്. The hospital, built long before electricity reached the region, had an operation theatre, a labor room, X-ray room, a surgical table brought from Germany, and many more facilities, far ahead of what hospitals in that era offered. മിത്രതയിൽ ലോറി ബേക്കർ, എലിസബത്ത് ബേക്കർ ഉള്ളപ്പോഴും ഹിൽഡാർഡ് ഇവരെല്ലാപ്പോഴും സൺഡേ വർക്കിംഗ് ഡേ ഞങ്ങൾക്ക്. സാറ്റർഡേ ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഫ്, അല്ല ഡോക്ടറിന് ഓഫ്. കാരണം പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. കാരണം എസ്റ്റേറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി പോകും. ഞായറാഴ്ച അവർക്ക് അവധിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അവധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ അവധിയുടെ സമയത്ത് വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്നും മേടിച്ച് എല്ലാം കുശലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആ സൺഡേ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പം ചേച്ചി പറയും, നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ചിട്ടയായിട്ട് പോകുന്നതല്ല, ഈ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതം. ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ഒരു OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100-100 ചില്ലുവാനും പേര് കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാക്സിനേഷനുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുത്തി വാക്സിനേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതായത് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ളതിന് വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. വന്നു കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം പഠിപ്പിക്കുക. ആദ്യകാലങ്ങളിലാണ് 30 പേഷ്യൻറ്റും 35 പേഷ്യൻസാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വരുന്ന രോഗികളെന്ന് വെച്ചാൽ 10-20 കിലോമീറ്റർ നടന്നു വരുന്ന രോഗികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബസ്സിലായിരുന്നു, ഈ ഒരു ബസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബസ്സേ വന്ന് പോകുന്ന രോഗികൾ പിന്നെ അടുത്ത 2 ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ബേക്കർ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം ബസ്സിൻ്റെ ഇതില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട്. പിന്നാലെ വേറൊരു ബസ് വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമായപ്പം പേഷ്യൻസ് കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവത്തിന് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഭക്ഷണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഇത്രയും പേര് വരുമ്പോൾ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് രാവിലെ 4 മണിക്ക് കയറും നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ. ചിലതൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കും, അവിടുത്തെ വിറക് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ വിറക് അങ്ങോട്ടെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്നവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് അരിയോ കപ്പയോ പിന്നെ വിറക് ചെറിയൊരു കഷ്ണമായിട്ട് വിറക് കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ 1980 സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു. 80 സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ്. പിന്നെ സൊസൈറ്റി ആകുമ്പം പലരും ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അകത്ത് അംഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ കുറേ സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അലീന മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വെള്ള ചുമതലയെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ക്ലിനിക്കാകാൻ 2005 ഡോക്ടർ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഹിൽഡഗാർഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കൂടുതലും ഡോക്ടർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പേഷ്യൻസൊക്കെ പറയും, ചേച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡോക്ടറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിയമത്തിൽ പറ്റിയല്ലത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. പേഷ്യൻസ് പതിയെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അഡ്മിഷനും അവിടെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. പ്രസവം കുറഞ്ഞു. 2-3 ആഴ്ചത്തേക്ക് ഇൻപേഷ്യൻസ് അവിടെ ഇല്ല വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇൻപേഷ്യൻസിൻ്റെ നമ്മൾ അടച്ചു. കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്ത്രീകൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നുകൊണ്ട് വേറെ ആണുങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോ സഹായമോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. നമുക്കവിടെ പേടിക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല. ഈ അറൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കളാണ്. എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായ പിള്ളേർ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായ പിള്ളേരാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ ടൂറിസവും ചെറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ താമസിക്കാനും വേട്ടയ്ക്ക് വരുന്നവരും ഒക്കെ കള്ളും കുടിച്ചൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നു. അപ്പം നമുക്ക് നൈറ്റിന് 2 സ്റ്റാഫുള്ളപ്പം വേറെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കതൊരു നല്ലതെല്ലാം തോന്നി, മുന്നോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയാലും തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ IP ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം വാഗമൺ ഡെവലപ്പായി. ഇപ്പം ടൂറിസം വന്നപ്പം വാഗമണിൽ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായി വണ്ടികളായി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റും കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് നിർത്തുകയായിരുന്നു. 2016 ക്ലിനിക്ക് നിർത്തുന്നത്.
since from 2016, from the clinic winded up, Mitra Niketan give more interest in ecological, environmental, women empowerment, and architecture. I see Mitra Niketan as an outsider for all the time, because the people who lives here and practice here wasn't aware about the architecture value. They were aware about the architecture value, but it's all for them. It's all about giving service in medical service and care. But I prefer to give the space and that architecture value, because this is a Laurie Baker's first architectural project, and I have learned it a bit later, not as early. In 2018, 19 and all, I figured it out. This is the first project, and it was an experimental project or something, because there is no similarity of Laurie Baker projects in any other part in Kerala. Slowly we started to build a community around. There is a community in Mitra Niketan to serve its purpose and all, but not on architectural way. And Mitra Niketan needs a lot of maintenance, so I relied on COSFORD to support us. Then, and such a heritage value, it should be exposed to students of architecture, people who wants to build some climate sustainable buildings, houses, and to an extent that any layman should come and visit the space. Right before coming to Vagaman, the Bakers had spent almost 16 years in the hills of Himalayas. So you can see a lot of influence from the construction techniques of the hills in these buildings. When Baker initially started construction in the hills, he referred to the tribal people, the Uralis, who constructed using mud and thatched roof. He also adopted the same techniques. He evolved the materials through the passage of time, because he saw the risk that thatch poses. There is one risk is of course the fire, and there are these strong winds that just lift the roof off. In the rest of Kerala, you can see the Baker style uses filler slab roofs, whereas here you can see roof rafters which are supporting the asbestos sheets. This is because concrete was used very minimally in these buildings, and locally available materials was preferred more. The place is now a community, a home, for whoever shares similar values, for those who come to learn about the structure, its history, and the deep humanitarian vision it was built upon. The name Mitra Niketan for me and everybody who comes here is like it's a home of friends. So everybody who come here is some way or some other way it's connected between each other. If someone wants to visit Mitra Niketan for a normal visit, a day visit and all, they can just normally send an email or just contact and get permission. And if somebody is available, they can guide you out to show you around and all. Someone wants to stay, it has to through only two ways. Otherwise, you should get a board member's reference, because it's a residence. And other ways, Mitra Niketan usually hosts some programs in a month, 1 or 2 programs. You can participate, and that you can stay here. And as promised, here's why you can't simply book a stay here. Mitra Niketan is not a hotel or a resort. It's a living community, welcoming those who wish to learn from its history, architecture, and enduring spirit of service.